Assalamualaikum and hi everyone. So welcome back to my channel. So dalam video kali ini kita akan discuss 4 soalan berkaitan dengan chapter 1 iaitu dimension and resolving vector. So jom kita mulakan dengan discussion untuk soalan yang pertama. Alright, so now look at here. So this is example number 1. So a force F is given by F equal to AT plus BT squared, where T is the time. Find the dimensional formula of A and B. Alright, so now look at here. So here we have a force which is equal to AT plus BT squared. So jadi bila soalan bagi macam ini, you nampak force. So you kena tahu that dimension force, automatically dimension force nanti dia akan sama dengan dimension of AT, ataupun kita boleh tulis dimension force is equal to dimension BT squared. Boleh jadi sekarang kita nak cari dimensional formula for A. So apa dia dimension untuk A? Sebelum tu cuba kita recall balik. So dimension of force is equal to F is equal to MA. So dimension of force is equal to dimension of mass times dimension of acceleration. So pastikan bila kita tulis dimension, bracket ini bermaksud dimension of F equal to dimension of mass. So this is the bracket for dimension of mass times dimension of acceleration. So dimension of mass adalah apa? Capital M. So kita boleh tulislah capital M. So kali ni kita boleh buat bracket yang bulat tu. Capital M and then the acceleration is LT. Kalau kita dah hafal, kita boleh tulis teruslah LT negative 2. Therefore, dimension for force should be MLT negative 2. So kita dah selesai yang tu. Sekarang kita nak cari dimension of A yang pertama. So kita boleh tulislah. Since kita dah tahu, so we already know that dimension of force must be equal to dimension of AT. Since this is an equation, kita boleh katakan this is kita boleh katakan this is homogeneous equation. So that's mean dimension F mesti sama dengan dimension AT, or dimension F is equal to dimension BT squared. So sekarang dimension of F kita tahu dimension of F is equal to dimension of AT. Alright, so now we can determine dimension of A, soalan minta, which is equal to dimension of F over dimension of T. Dimension of F over dimension of T. So now dimension of F is equal to ML over T squared, alright, over dimension of T is capital T. Therefore, dimension of A is equal to T ni, ML over T squared times T ataupun over T, sudah akan jadi ML T cube. ML over T cube sudah akan jadi ML T negative 3. So ini jawapannya. So kita dah dapat jawapan. And then for B, same goes to B. As we know that dimension of F is equal to dimension of B times dimension of T squared. Alright, and then dimension of B is equal to dimension of force over dimension of T squared. So dimension of force is MLT negative 2 over dimension of T. Alright, T squared. Macam tu. Therefore, dimension of B akan jadi this one, MLT negative 2, bawa turun bawah dia akan jadi MLT squared, darabkan dengan T squared. So dia akan jadi MLT power of 4. Power of negative 4. So kalau kita nak tulis asing dia macam ni lah. ML over T squared, alright, over T squared. So dia akan jadi MLT negative 4.
Okay, so kita dah finish example number 1. So let's proceed to the next example, which is example number 2. Alright, example number 2. So let's read the question first. So we have Bernoulli's equation, okay, relating pressure P and velocity V of a fluid moving in a horizontal plane is given as this equation. Okay, P plus half density rho V squared equal to K. So dia dah bagi equation. Okay, given that rho is the density of the fluid and K is a constant. Alright, so now we want to determine the dimension of the constant K and its unit in terms of basic quantities. So now we want to determine the dimension of the constant K and its unit in terms of basic units. Alright, so based on this equation, kalau saya tulis semula, dia akan jadi P pressure plus half density V squared equal to K. So, you nampak kat tengah ini dia adalah plus kan? Okay, that's mean dimension of K dia akan sama dengan dimension ini. Half tu constant, dimension constant akan equal to 1. So, maknanya K akan sama dengan half rho V squared, sama juga dengan dimension ini. Okay, so kita dah tahu kan dimension for pressure. Okay, atau kalau tak ingat, kita boleh tahulah formula pressure apa dia. Okay, so formula pressure is equal to F over A. So since we already know that dimension of K is equal to dimension of the pressure, kan? Ataupun dia kata boleh tak kalau kita nak buat dimension of K is equal to dimension of half rho V squared. Boleh, so boleh jugalah sama. Ini dengan ini sama. Dimension mereka sama juga. Ataupun yang bawah ni yang hijau. Dimension constant K sama dengan dimension ini. Okay. So K tu kita tak tahu. Tapi dia dah kata dimension mereka sama. So kita tahu formula pressure equal to force over area. Okay. So kita boleh tulislah dimension K is equal to, okay, dimension force over area. Okay. So force kalau tak ingat kita tahu F equal to MA. So dimension M times dimension A. Acceleration over area. Boleh Okay. So M, dimension mass is capital M. And dimension for acceleration is LT negative 2 over area is L squared. Okay. So kita boleh cancel out. And finally dimension K is equal to ML negative 1 T negative 2. Boleh? Okay, so kita dah selesai lah. Dan kita pun dapat dimension untuk K. Okay, so unit dia apa pula? Therefore, the unit of the constant K, okay, kita tahu dimension dia capital M. Okay, unit dia adalah kg kan? M, capital M stand for dimension of mass, kg. Okay, you tengok kat sini. M, capital M, so dimension dia kg. L, negative 1, dimension dia adalah meter. So, dia akan jadi per meter. And T power of negative 2, this is time. So, time, the basic unit of time is seconds. So, as negative 2 lah. So, kita tulis dekat sini. Okay, so kita dapat. Alright, so we finish example number 2. Okay, example number 3. So here, let's read the question first. Show the homogeneity of the dimension for the following equation. Pressure equal to density times G times H, where P is pressure, rho is density, G is gravitational acceleration, and H is height. Alright, so basically kita nak carilah, kita nak tentukan ataupun tunjukkan, okay, the homogeneity of the equation of the dimension. Okay, so kita tahu, okay, if we try to look at that equation, so we're going to have left hand side, the blue color, and the yellow color is right hand side. So we must know what is this one is left hand side and this is right hand side. Sekiranya dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side,
That's mean the equation is homogeneous ataupun kita kata dia adalah dimensionally correct. So the first step, okay, so we can write that left hand side. So look at the left hand side. Okay, so here we have pressure. So what is the dimension for pressure? So macam kita buat soalan nombor 2 tadi, pressure kita nak tahu dimension of pressure. So equation dia adalah F over A. So dimension F over A. Okay, so force kalau you tak ingat, you buat macam soalan nombor 2 tadilah. Okay, kalau dah ingat boleh terus masukkan sahaja. Okay, di mana dimension of force is equal to, okay, MLT negative 2 over area is L squared. Okay, so this one you can cancel out. Therefore, you akan dapat a dimension of pressure is equal to ML negative 1 T negative 2. Okay, so kita baru buat yang left hand side. Okay, and how about the right hand side? Okay, right hand side. Okay, saya akan highlight ini warna kuning. So for the right hand side, look at here. On the right hand side, kita akan ada rho GH, iaitu density. Okay. That one is dimension of rho GH. Okay. So it's equal to density, dimension of density, times dimension of G, times dimension of H. Boleh Okay, so untuk density, the formula is mass over volume. So kita boleh tulis density, okay, dimension of density, kita boleh cari density, okay, dimension of mass over dimension of the volume V, times dimension of G, okay, kita salinlah balik yang ke atas tadi, times dimension of H. Okay, so bila kita dah tukar dimension, ingat ini belum lagi dimension, sebab tu kita ada bracket yang kotak ni, dimension of M, dimension of V. Tapi once kita dah tukar, dimension of mass is capital M, dimension of volume is L cube, capital L cube. So jangan ada bracket yang kotak lagi. Okay, so dah akan jadi, okay, M over L cube times, so dimension of acceleration L over T squared. Kalau kita dah hafal dimension of acceleration, kita boleh terus masukkan sahaja. Okay, times dengan height, kita ukur height, length kan. So dimension dia adalah L. Okay, yang boleh cancel, kita cancel. Ni akan jadi macam ni. Okay, so dia akan jadi M, L negative 1, T negative 2. So kita tengok dekat sini, dimension yang kita dah tengok, cari untuk right hand side and left hand side sama. Okay, bila sama, kita boleh tulis, therefore, okay, the equation is homogeneous. Okay, since dimension, okay, dimension of, you tulis penuh-penuh lah, left hand side is equal to dimension of right hand side. Okay, so kita dah nampak lah, show the homogeneity of the dimension. So kita dah bagi tahu that this equation P is equal to rho GH is homogeneous. Okay, since dimension of the right hand side is equal to dimension of the left hand side. This one left equal to right. Okay, so finish example number 3. Make sure you know how to determine the homogeneity of an equation. Okay, jom kita sambung untuk soalan yang keempat. Okay, the last question for this video. Let's read the question first. Given two vectors A and B as shown in this figure. So if the magnitude of A and B is 20 Newton and 10 Newton. So bila dia kata given two vectors A and B, and look at here we have the unit of N. So the vector, the types of the vector adalah force. Okay, sebab unit dia adalah Newton. So now find the resultant vector and direction. So kalau soalan tu suruh kita cari resultant vector, resultant force. So kita wajib kira magnitude and also direction, okay, of the resultant vector. Okay, kalau dia tak nyatakan direction ni pun kita mesti kena cari. Okay, so sekarang kalau saya dapat soalan macam ni, first kali you tengok pada arrow dia. Arrow dia macam ni kan.
Okay, kita ada vector A in this direction and vector B in this direction. So, apa yang saya akan buat? Saya akan transfer dia kepada X and Y component. Okay, sorry. Saya akan transfer dia kepada X and Y axis. Okay, so kita tengok B. So, B kat sini. Tail dia duduk kat sini. So, tail yang highlight warna kuning tu. Okay, so tail here. Okay, so dia akan ada, start from here, B lah. Okay, vector B is equal to, that one is 10 Newton. Okay, and then we have another one which is vector A. Okay, so look at here that the tail of the vector or the tail of the arrow is here. Okay, dia turun ke bawah. So, mesti start daripada sini lukis, saya akan turun ke bawah. Macam tu. Ataupun awak kata boleh tak saya nak tarik macam ni dulu? Boleh. You buat macam ni dulu. Kan kepala dia kat sini. Okay. Kalau saya tarik ke bawah. Okay, macam tu. So, saya nampak macam tu. Dia start arrow daripada sini lah, daripada tengah. And then, soalan bagi tadi 30 degree dekat sini kan? Okay. 30 degree, look at here. The 30 degree between this. This is the vector of A. The arrow of vector A. So, angle dia antara A dan B adalah 30 degree. So, kat sini 30. So, kat sini pun akan jadi 30 lah. Okay, 30 degree. Macam tu. Okay, boleh So, kat sini saya akan tarik macam tu sambung. Saya pindahkan. Awak nampak tak saya pindahkan? Supaya mudah untuk saya resolve. Okay, macam tu. Sebenarnya dia adalah arrow yang sama ni. Cuma kita panjangkan saja. Arrow dia macam ni, soalan. You panjangkan saja arrow dia. Okay, bila you tarik ke bawah, make sure 30 degree 30 degree angle ini sama dengan inilah mathematics. Okay, so we want to find the resultant vector ataupun kita dah tahu ini force, so kita nak cari resultant force. First kali you tengok arrow mana yang ada angle. Arrow mana yang ada angle? Arrow yang A ini, vector A. So kita resolvekan dulu kepada AY, okay, and AX. Okay, macam mana kita nak tentukan direction AY dan AX? You tengok sini, you nak resolve, this is the tail of the vector and this is the head of the vector A. So, bila you nak resolve kepada AY, you letak pen you dekat sini, kat tail of the arrow, and then you tarik ke bawah. Sebab apa ke bawah? Bukan ke atas. Sebab AY dia akan jadi ke bawah. Okay? And then how about AX? Sama juga. You letak pen you dekat sini, the tail of the arrow A, and then you pergi tengok. Kenapa tak tarik ke kanan, kita tarik ke kiri? Because of the head of the arrow here. So, from the tail, you tarik ke arah head. So, itu lebih mudah lah untuk kurangkan you punya kesilapan. Okay? Jadi, sekarang bila kita resolve, okay, bila kita resolve vector, okay, you nampak ini angle dia. Okay, mana angle dia sini? This is the angle. So, angle dia duduk sebelah siapa? Senang you nak ingat kan? Angle dia ni duduk sebelah X component. So, nanti equation X component AX ni akan jadi cos, bukan AY. Okay, saya dah terangkan dalam kelas. So, make sure you alert. So, dia akan jadi A cos 30 degree. Yang ni dia akan jadi A sin 30 degree. And then remember the direction. Bila arrow itu ke bawah, dia akan jadi negatif. Kalau atas, dia akan positif. Nilai ini. Sama juga. Kalau arrow ini to the left, negative. If this arrow to the right, should be positive. Ingat positif atas dan to the right. Negatif bawah and to the left. So that's why dekat sini, you boleh letak negatif. A cos 30 degree and this is negative A sin 30 degree. So, nilai A tu soalan dah bagi 20 Newton. So, you boleh masukkan lah. Okay. So, dia akan jadi negative 20 sin 30 degree. So, negative 20 sin 30 degree, you akan dapat negative 10 Newton. Untuk AX, saya akan bawa kat bawah ni. Okay, negative A cos 30 degree, negative 20 cos 30 is equal to negative 17.32 Newton. Okay.
A dah settle. And how about B? Okay, so now look at the arrow of B. Ada angle ke? Perlu resolve ke? Tidak perlu. B tu dia punya direction dia memang dah dekat X component horizontally. So, direction of B to the right means that value of BX must be positive. So, saya akan terus saja tulis BX ada nilai positif 10 Newton but BY is equal to 0 Newton. Sebab apa? Sebab tak perlu resolve. So, tak ada Y, ada X sahaja. Okay, now we can use equation in order to calculate the resultant force ataupun resultant vector. Okay, formulanya square root. Okay, total force in X component squared. Sebab ini cerita pasal force, so saya guna F lah. Sebab saya tahu unit dia Newton tadi kan. So, total Fy squared. Okay, so total force in X component, kena tambahkan semua total vector in X component. Okay, so total force in X component kita ada BX plus AX ataupun AX plus BX. BX kita 10 plus AX kita negative 17.32. So, you akan jadi, okay, dia akan jadi berapa tu? Negatif. Negatif jangan tertinggal. Kalau you tertinggal negatif, jawapan you nanti, okay, kat sini, negative 17.32. Kalau tertinggal, nanti dia akan jadi 27.32. Okay, jadi 27.32 salah lah. Boleh So, ini 10 positif plus negative 17.32. And then, total Fy pula. So, in Y component, kita ada BY plus AY. BY kita dah tahu kosong. AY kita pun sama, negatif. Kan? So, AY kita negative 10. So, dia akan jadi total force in Y component negative 10 Newton. Okay, jadi kita dah ada dua nilai ni. Masukkan total Fy kat sini. Masukkan total Fx dekat sini. Okay, so square root negative 7.32 squared plus negative 10 squared. And then the answer is 13. Sorry, the answer is 12. 12.39 Newton. Ini yang saya dapat, okay? And then don't forget to calculate the direction, the angle. Theta is equal to inverse tangent total Fy over total Fx. Okay, so total Fy kita dah kira tadi negative 10. Okay, saya lebih suka tak masuk negatif lah, masukkan 10 saja. Total Fy 7.32. So that's mean you can take the modulus here. Okay. So, you akan dapat angle, nilainya you akan dapat 53.8 degree. So, ini yang saya dapat lah. Okay. So, ini belum selesai lagi direction. Bila you nyatakan angle, make sure you mention, okay, the angle is below the negative x-axis or above the negative x-axis. Ataupun below the positive x-axis or above the positive x-axis. Macam mana kita nak tahu? Okey, ni saya highlight yang warna kuning ni. Ni ramai yang tak, warna biru. Okey, ni ramai yang confused lagi. Okey, so sekarang you tengok pada total Fy. Total Fy awak ini negatif. Sini, negative value yang kita dapat. Okey, total Fx pun sama, negatif. Kan? Total Fy negatif, total Fx negatif. So, bila negatif-negatif, kita lukis. Direction untuk X kalau negatif to the left kan? Saya cakap tadi. So, saya lukis kat sini. Okay, to the left, total Fx. Ni tail dia. Lepas tu, Fy pun sama negatif. So, the direction is downward. Saya tulis kat sini lah, total Fx. And then, total Fy, downward. Okay, and then the resultant force yang kita dah kira ni tadi, 12.39 Newton, mesti antara total Fx and total Fy. Okay, where the angle is 53.8 degree to the horizontal. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. F yang kita kira tadi, 12.39 Newton, at angle of, this is the angle yang kita kira, at angle of 53.8 degree. Okay, so sekarang kalau saya buat quadrant, saya tarik macam ini, kan you akan nampak.
Okay. So you akan nampak kita berada pada kuadran yang ketiga. Kalau ini adalah positif X, ini adalah negatif X. Okay. So ini kita panggil dia positif X, kawasan ini. So this area is above positive X. This area is below positive X. This area is above negative X, while this area is below negative X. So the angle that we have calculated just now, 53.8 degree, is below the negative x-axis. Okay, 53.8 degree angle yang kita kira tu mesti dia rapat dekat x component. Maknanya you lukis angle dia bukan kat sini lah. Angle tu mesti dekat sini rapat dengan x component, x-axis. Okay, so 53.8 tambah jawapan awak below negative x-axis. Barulah jawapan tu lengkap dan betul. Okay, so make sure you tengok. Ini dia tak ada markah. Ini untuk guide awak. Awak nak tahu dia below ke above ke, you lukis. Total fx negative, the arrow is to the right, sorry, to the left. Total Fy is also negative, so the arrow is downward. So, resultant force yang kita kira tadi, 12.39 Newton, should be between total Fx and total Fy in this direction. Angle itu mesti rapat kepada x-axis. 53.8 degree, dan dia berada dekat bawah ini, okay, in quadrant 3, that's mean 53.8 degree below negative x-axis. Okay, so we finish discuss all the question. So kita jumpa lagi dalam video seterusnya. So that's all for this video. So jangan lupa untuk share, like and subscribe. Okay, channel Madam Fika Fiki. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.